Good evening everyone. Welcome back to Path to JRF. আমাদের আজকের ক্লাস UGC NET English Literature আমরা লাস্ট ডে যেটা করছিলাম লিটারারি থিওরি ওটারই কন্টিনিউয়েশন হতে চলেছেন। আপনারা যারা অলরেডি আমাদের রেগুলারলি ফলো করেন ভিডিওটা প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটা যারা ফার্স্ট টাইম আমাদের চ্যানেলে এই ভিডিওটা দেখছেন। এবার যত আমরা ডিসেম্বরের দিকে মানে ডিসেম্বর অলরেডি শুরু হয়ে গেছে কিন্তু যত সময় এগোচ্ছে আমাদের হাতে কিন্তু সময় কমছে, তাই সেটা মাথায় রেখে বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করব। এবার আগের দিন আমি অলরেডি প্রিভিয়াস ইয়ার কিছু কোয়েশ্চেন ডিসকাস করছিলাম আর আমি কিছু মেজর ইম্পর্টেন্ট কি কনসেপ্টস আমাদের লিটারারি থিওরিতে আছে যেগুলো থেকে আমরা কোয়েশ্চেন আশা করতে পারি এক্সামে, সেগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি এবং তার উপরে বেস করে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে চলেছে আমরা সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমাদের আজকের ক্লাস আমরা লাস্ট ডে যেখান থেকে স্টপ করেছিলাম আজকে কিন্তু আমরা সেখান থেকেই কন্টিনিউ করব। এই আমার যতদূর মনে আছে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করেছিলাম ক্লাসে, বাট আমি এর আনসার দিইনি। আমি বলেছিলাম যারা আপনারা আমাদের ফলো করছেন তাদের এটা হোমওয়ার্ক, কি আনসার হবে এই ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটার সেটা আজকে আপনারা বলবেন। তো কেউ যদি কমেন্ট করতে চান, কারেক্ট আনসারটা দিতে চান, তো আপনারা কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, আমাদের কমেন্ট বক্সে কারেক্ট আনসার কমেন্ট করুন। এটার আনসার কি হবে? which of the following is an essentially Freudian concept? যেহেতু আমাদের এক্সাম খুবই শীঘ্রই আসতে চলেছে, বাই নাও আপনারা সবাই কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাড্রেস করতে পারা উচিত আপনাদের। তো যেহেতু এগুলো ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন, কম্প্যারেটিভলি অনেক রিজনিং এবং অ্যাসারশন কোয়েশ্চেনের থেকে আর ম্যাচ দ্য ফলোয়িং বা অন্যান্য যে কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে সেগুলোর কম্প্যারিজনে এটা কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন, তাই এটা আনসার করতে আমাদের সকলের পারা উচিত। যে মুহূর্তে আমি ফ্রয়েডিয়ান কনসেপ্ট বলছি আমি কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে পারছি যে এটা সাইকো অ্যানালিসিস থিওরি। আমি কি বলেছিলাম? সাইকো অ্যানালিসিস থিওরি। অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা থিওরি কিন্তু প্রচণ্ড ইনডেপথ পড়া রিকোয়ারমেন্ট আছে, আমাদের ইনডেপথ পড়তে হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি পড়া না থাকে আগের কিছু তাহলে সেটা করা একটু ডিফিকাল্ট। সেক্ষেত্রে আমি মেজর কি আমাদের লিটারারি ফিগার্স আছে যাদের উপরে কনসেন্ট্রেট করব সাইকো অ্যানালিসিসে। আমি আমার আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে ফ্রয়েড, জুং আর লাকা, এই তিনজন বলতে পারেন the most important personalities when psychoanalysis is considered. So which of this is essentially a Freudian concept? If I consider archetype, it is not a Freudian concept. So amar option A to correct holo na. From our knowledge of psychoanalytic theory, we know that this concept of archetype is by Carl Jung. And what does it mean? Carl Jung এর archetype theory মানেটা কি বুঝতে পারি আমরা? What does this theory mean? He tries to say that there are some universal ideas or inherent concepts which we all share, and it is there in our collective unconscious. This word collective unconscious is very important. You never know, maybe this time only you get a question on this particular term. So it's not just important to know the theories but also which writer is talking about which particular term. So when Jung is considered, your archetype is
associated to him, and he is telling that there are certain preconceived notions and habits which we all share. কিছু কিছু universal habit, idea, চিন্তাধারা আছে যেগুলো সব মানুষের মধ্যেই সেম. So what are the archetypes which Jung talks about? They are anima, animus, hero and trickster. So these are all informations which is important. মানে এগুলো কোনোটাই কিন্তু less important নয়. All these knowledge is important for me to solve any one question. So I understood that archetype will not be the correct option. Then let's move on to uncanny. This is definitely a term by Freud, but these questions, even though they are easy, if you don't have prior knowledge and your concept is not clear about the different theories, then you will not be able to answer. So you need to be clear with your concepts. So Freud has given the term or the concept of uncanny. And what does uncanny mean? Amra uncanny bolte ki bujhi? So this is particular situation where what happens, even surroundings or things which are known to you, they suddenly become unfamiliar. And why does this happen? Because of some kind of repressed desires in your mind from your childhood days. So even familiar things start looking like unfamiliar, and this is a concept which is developed by Freud. And absurd does not belong to psychoanalytic theory. It is a part of existentialism. So of course will not be the correct answer. The part of existentialism. And the imaginary is a concept by Lacan. This is a concept by Lacan. So there are the 4 stages of psychoanalysis according to Lacan. You have the real stage, imaginary stage, symbolic stage, so mirror stage. Real, symbolic, mirror and imaginary. So this is a term which is associated to Lacan. তার মানে I got my answer. Option B will be the correct answer. This is the correct answer. Any questions, any doubts, anybody? Okay, let's move on to the next question. Which of the schools of criticism has strongly opposed formalism in both its European and American varieties, rejecting the view that there is a sharp and definable division between ordinary language and literary language? আমি একটা জিনিস এর আগেও বলেছি যে যখন একটা কোয়েশ্চেন পড়ব সেটা আমাকে মন দিয়ে পড়তে হবে। অনেক সময় কনসেপ্ট জানা থাকলেও মন দিয়ে না পড়ার কারণে আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করতে সমস্যা হয় বা আমরা ভুল আনসার দিয়ে ফেলি। তো এখানে আমি ফর্মালিজম সম্বন্ধে বলছি। ফার্স্ট যেটা আমার মাথায় ক্লিক করবে, হোয়াট ইজ ফর্মালিজম? আমি বলেছিলাম these are a group of people who just focus on the form of a text. So they are trying to interpret a text only through its form. They will not study anything, or they will not take into consideration something outside the text. They will not take the historical background. They will not study
the social background or economic background. আমি আমার টেক্সটটাকে অন্য কিছুর সাথে কানেক্ট করব না, আমি ডাইরেক্ট ওটার ফর্ম নিয়েই পড়ব। I will read the text just for the sake of reading the text. I will not associate with anything else. So which school of thought is criticizing formalism both in its European and American varieties? And শুধু এখানেই কোয়েশ্চেনটা থেমে থাকছে না, মেজরিটি অফ স্টুডেন্টদের টেন্ডেন্সি কি যে আমি পড়ে নিলাম which school of thought is criticizing formalism, but it is not that easy. They have given a specific area under this and they are rejecting the view that there is a division between ordinary language and literary language. কি বলছে? ফর্মালিজম বলছে যে আমি এই যে নর্মাল কথা বলছি তার যে ভাষা এবং লিটারেচারের যে ভাষা এই দুটো আলাদা। হ্যাঁ, তো এখানে ভাষার ওপরে কনসেন্ট্রেট করা হচ্ছে আর এইটাকে ক্রিটিসাইজ কোন কোন স্কুল অফ থট করছে। তো আমরা আমাদের 5টা অপশন আছে। 1, we have Marxism, we have reader response criticism, we have speech act theory, we have new historicism, and we have post colonialism. And we have been given a few options. So tell me which one will be the correct answer. You have 4 options. If you are interested in answering, then please comment, give your answer in the comment box. Anybody who would like to answer the question? Okay. So from our previous classes, if you have not seen our previous lectures, please go and see them. I have already spoken about Marxism, post-colonialism. So I know what Marxism is all about, and Marxism has nothing to do with language as such. আমি মার্কসিজম থিওরিতে মার্কসের কার্ল মার্কস বা ফ্রেডরিক এঞ্জেলস এদের থিওরিতে কিন্তু কোথাও ডাইরেক্টলি ভাষার সাথে কোনো সংযোগ নেই। এনারা কিন্তু সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই থিওরিটা ইভলভ করছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য বুর্জোয়া অ্যান্ড প্রলেটারিয়েট অ্যান্ড দে অ্যাসপায়ার হাউ ওয়ান ডে দ্য প্রলেটারিয়েট উইল টেক ওভার দ্য বুর্জোয়া। এই যে ভাগ সমাজে 2 শ্রেণীর মানুষের মধ্যে, যারা বড়লোক তারা দিন দিন বড়লোক হচ্ছে আর যারা গরিব তারা গরিব হচ্ছে, তো এই দুজনের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেই সমাজের সেই দিকগুলোতে মার্কসিজম ফোকাস করে। পার্থক্যটা কি করে কমানো যাবে, এই খেটে খাওয়া মানুষদের পরিস্থিতিটা কি করে উন্নত করা যাবে। তো ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ। তার মানে আপাতত মার্কসিজমটা আমি বাদই দিলাম। Reader response criticism. Now we have to take this into consideration because reader response theory is very much related to ordinary language and literary language. Basically it has something to do with language. Now when I was explaining you about the different theories, I had only talked about the major theories. I did not specifically talk about each and every theory, and for that we need many classes. Reader response theory is again a very important aspect of literary theory and we cannot afford to miss it. Now who are the major writers in reader response theory? Reader response theory, who are the major writers? Over here we have Stanley Fish, we have Wolfgang Iser, we also have Rosenblatt. There are many others. Please go and read them in details because reader response theory is very important. Now what do we understand by reader response theory? Traditionally the author was
generally we call the writer the author. Nowadays, author is not technically or politically a very correct term, because when I am addressing the writer as an author, that means I am acknowledging that this person has supreme authority over the piece of work which he or she has written. For example, let's take Charles Dickens into consideration. Charles Dickens. I am taking an example. Dickens. And I took the novel Hard Times. Now, if I tell that Charles Dickens is the author of this particular text, Hard Times, then I am addressing supreme authority of Dickens over this text. Means I have to read the text the way the author wants me to read it. So, it's a closed reading. I assume that the author wanted to mean this, and that's where the meaning stops. No new meaning can be created. But what reader response theory tells, or they are of the opinion that the person who has written this particular text is not the author. He has no authority over the work. He is just a writer. Rolla Barthes will call it a scripter, that's different, but he is a writer. He has written it and his work is finished. Now the readers are giving meaning to the text. They are the people who are creating meaning. And over here, traditionally, we meant by text, we meant only textbooks. But nowadays, everything is a text which we can read. Even a wall can be a text, a movie can be a text, anything which can be read is a text. Even a building, a statue, a human being can be read. So, text has a much larger meaning in today's scenario. একটা কেউ একটা পার্টিকুলার বই লিখে ফেলেছেন, চার্লস ডিকেন্সের কথাই যদি আমি বলি, তিনি অলরেডি হার্ড টাইমস লিখে ফেলেছেন, ওনার কাজ ওখানে শেষ। এবার আমার অ্যাজ এ রিডারের কাজ শুরু হচ্ছে। রিডার রেসপন্স থিওরি কি বলছে, যে যতবার ওই টেক্সটটা পড়া হবে তত নতুন নতুন মানে তৈরি হবে। মানে তৈরি হওয়া বইটা লেখার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রিডার প্রত্যেকবার একটা নতুন নতুন মানে খুঁজে পাবে। আবার একজন সেম রিডারই দুবার যখন পড়বেন তখন দুটো আলাদা আলাদা মানে খুঁজে পাবে। তাই লেখকের সুপ্রিম অথরিটি নেই একটা লেখার ওপরে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট reader response theory, and I am again and again telling you that this is a very important theory from literary theory, so please don't overlook it and read in details about it. Then we have speech act theory. Now, if you have some knowledge of linguistics, which you must by now, if you are going to give your exam this December or latest by January, that this falls in linguistics. To be more precise, it is by J. Austin. And we will talk about it in details when we study linguistic. Definitely we will have sessions on linguistic as well, because nowadays NET is giving more importance to linguistic, and you can at least expect 3 to 4 questions from that particular area. So, this is a part of linguistics. That means option C will be considered. Again, new historicism. What is new historicism now? I'll talk about new historicism when I tell you about cultural studies. Tomorrow's class will be on cultural studies. কালকের আমাদের ক্লাসটা কিন্তু কালচারাল স্টাডিজের ওপরেই হবে। আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি চাইলেই কিন্তু লিটারারি থিওরির মধ্যে কালচারাল স্টাডিজ পড়াতে পারতাম, কিন্তু এই পোর্শনটাকে মানে খুবই বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে নেট এক্সামে। একটা আলাদাই সেপারেট ইউনিট দেওয়া হয়েছে কালচারাল স্টাডিজকে, এবং এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে। সেই জন্য আই ডিসাইডেড যে এটার জন্য অ্যাটলিস্ট একটা সেপারেট ক্লাস হওয়া উচিত।
So I'll talk about new historicism in details in our class on cultural studies. So if you don't want to miss it, please watch my class tomorrow sharp at 6 p.m. and over there I'll talk about cultural studies. And who is talking about this concept of new historicism? It is Greenblatt. So, and what is it about? It is যেমন cultural studies, Raymond Williams idea, and it is flourishing in England. At the same time, new historicism is by Stephen Greenblatt and it is flourishing in America. So the ideas are almost the same. I'll not tell you now. We will discuss about new historicism in our tomorrow's class. So you know that it has something to do with language. যদি এখানে কোয়েশ্চেনটাতে মেনশন করা না থাকতো ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে, তাহলে কিন্তু পোস্ট কলোনিয়ালিজমকেও আমরা কনসিডার করতে পারতাম। বিকজ আমি যদি একটা টেক্সট যেটা পোস্ট কলোনিয়াল থিওরির ওপরে বেস করে কোনো এজেন্ডার ওপরে লেখা হয়েছে, একটা নভেল মেবি, তো ফর্মালিজমে যারা বিশ্বাসী তারা যদি কোনো ইতিহাস, ব্যাকগ্রাউন্ড, সোশ্যাল, ইকোনমিক রিজনস অ্যাকসেপ্ট না করে, তাহলে বুঝবে কি করে যে যারা কলোনাইজড তাদের ওপরে অত্যাচারটা কিভাবে হয়েছে। কিন্তু যখন ল্যাঙ্গুয়েজ মেনশন করে দিয়েছে, আমরা পোস্ট কলোনিয়ালিজম কনসিডার করব না, কারণ directly post colonialism is not dealing with language. Yes, language is an aspect of it, but not a direct link. And আমি কিন্তু তিনটার থেকে বেশি একসাথে নিতে পারবো না। তো আমার আনসার কি হবে? B, C and D only. Should be C, option C. If we consider this one A, then this one B, যদি আমি অপশন এ কনসিডার করি, এটা আমার অপশন এ, এটা অপশন বি, এটা অপশন সি, এটা অপশন ডি, তার মানে আমার অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। বি, সি and D only. Any questions, anybody? Okay. Let's move on to the next question. Who has designed panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind? So, who has coined the term panopticon? আমি বারবার বলছি যে কোনো একজন লিটারারি থিওরিস্ট, কেউ কোনো থিওরি দিচ্ছে, থিওরি তো আমাকে পড়তেই হবে, কিন্তু থিওরির সাথে সাথে সেই ব্যক্তি কি কি নতুন নতুন টার্মস কয়েন করছেন, টার্মগুলোর তো একটা কনসেপ্ট আছে, অ্যান্ড কোন টার্মটা কার সাথে রিলেটেড। বিকজ নেট কিন্তু এ ধরনের কোয়েশ্চেন দেয় যে ম্যাচ দ্য কলামে চারটে টার্ম দিয়ে দেবে এবং চারজন অথরের বা লেখকের নাম দিয়ে দেবে, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ম্যাচ হু হ্যাজ কয়েন্ড উইচ পার্টিকুলার টার্ম। সো keeping the terms in mind is equally important. Who has coined the term panopticon? Anybody would like to answer? Okay, over here the correct answer will be option B, Jeremy Bentham. But over here we have a tricky part, because generally literature students make a mistake over here. They associate the word panopticon with Michel Foucault. You all know the name of Michel Foucault, and over Michel Foucault has described this word panopticon in his work Discipline and Punish, the Birth of the Prison. Discipline and Punish, the Birth of the Prison.
and this book is published in 1975. So I am telling you one thing, Michel Foucault is very, very important for your NET exams. Go through the oeuvre of Foucault and study him in minute details. Why? Because you can get a lot different types of questions from Foucault. You can get chronological questions, you can get match the following, you can get direct questions as well, and you can also expect reasoning and assertion questions from Foucault. So here Foucault is very important for literary theory. Yes, for chronology questions as well, he has many works, so you can get 4 or 5 of his work and they will ask you to arrange them in chronological order. Again, he has many terms. Go through the oeuvre of Foucault and also see which all terms has been coined by Foucault. You have many of them, biopolitics, biopower and others as well. So, and what do they mean? You need to know that. He is talking about panopticon. So, if you have both the options, এখানে আমার অপশনে ফুকো নেই, তাই আমার কনফিউজ হওয়ারও কোনো দরকার নেই। কিন্তু যদি জেরেমি বেন্থাম আর মিশেল ফুকো দুজনেই অপশন থাকে, আমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে আমার কারেক্ট আনসার তবুও জেরেমি বেন্থাম হবে, বিকজ when the question is asked in a way who has designed, মানে কে প্রথমবার এই টার্মটার কথা বলছে, it is Bentham, and after him Foucault is talking about this particular term. Now what does the term panopticon mean? Does anybody want to answer? কেউ কি answer করবে? What does panopticon mean? Yes, Foucault's term panopticism. So if you want to explain the term, you can write it in the comment box. Deepika Kiran, good evening. So would you like to answer? What do you mean by panopticon? What happens over here? Generally, the term panopticon is referring to a structure or any institution. It can be any institution. Generally, in this case, Bentham was talking about prisoners. What happens in this case? It can be any other institution as well. It does not mean that only prison is being talked about. It can be a hospital, it can be a school building. The building or the institution is designed in a way where somebody can always watch what the people who are there in that institution are doing. All your actions are being watched 24/7. So what happens? The inmates or the people in the institution, they become very conscious of their actions because they know what I am doing is being watched. Think about modern day CCTV camera. You have gone to the mall and you know that I am being watched, so you will behave yourself. So that is the same idea, and this idea is being talked about in this work, Discipline and Punish, by Foucault, much later than Bentham. Clear? Okay, so we will move on to the next question. I'm again telling you, please go through the oeuvre of Foucault because he had coined or he had talked about many terms and you may expect a question from there. Again, we have match the following, list 1 with list 2. Thinking about women, the female eunuch, the dialectic of sex, the feminine mystique. And on left hand side we have Betty Friedan, Mary Ellman, Sulamit Firestone and Sherman Greer. What will be the correct answer? Will anybody answer? Okay. So one thing I have told you, in these types of questions, if you are not 100% sure of all the 4 options, at least you will be sure of 50%
2 or 3 options you will be sure of. So go for that and use the elimination technique to see if I am getting closer to my correct answer or not. One thing which we all know that this particular work, The Feminine Mystique, has been written by Betty Friedan, famous work which marks the beginning of the second wave feminism. So if you look at these names carefully, all of the 4 writers belong to the second wave of feminism. So I got my option B with 1. If you use the elimination technique, you will see that all 3 of my options are going away. এখানে যদি আমি এলিমিনেশন টেকনিকটা ইউজ করি, আমি দেখতে পাবো যে আমার কাছে তো কিছুই বাঁচলো না অপশন 1টা ছাড়া। তাহলে এখানে একটা জানলেই আমি কারেক্ট আনসার পেয়ে যাচ্ছি। তবুও কোনটা কি হবে? Dialectic of Sex by Shulamit Firestone, very important text. We need to know about that. What is Firestone talking about in this particular text? Then this work, The Female Eunuch, is written by Jeremiah Greer, and Thinking About Women is written by Mary Ellman. So in the examination hall, even if you are not sure, by this elimination method you can very easily come closer to your right answer. Okay. Let's move on to the next question. Choose the correct key points related to approach to feminism and gender studies. So now they have given 5 statements about feminism and gender studies, and we have to identify which of them are correct statements. So don't lose your patience and read the statements carefully and try to give the correct answer. So if you are interested to answer, please read the statements given on the screen and type out the correct option from the 4. First we have, feminism is concerned with the marginalization of women in a patriarchal culture. Of course, this is correct option. It is concerned with the marginalization of women in a patriarchal culture. তার মানে এটা কি? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদেরকে একঘরে করা হয়, তাদেরকে কোণঠাসা করা হয়, তাদের যা যোগ্যতা বা তারা যতটা ডিজার্ভ করে ততটা পাচ্ছে না, আর এটা ফেমিনিস্ট বা জেন্ডার স্টাডিজের একটা কনসার্ন। অফকোর্স দিস স্টেটমেন্ট ইজ আ কারেক্ট ওয়ান। দেন feminist critiques explain how the subordination of women is reflected or challenged by literary texts. They examine the experiences of women of all races, classes, sexual preferences and culture. Again, this is a correct statement. Feminist critiques do explain the subordination of women. মহিলাদের জায়গা কি করে পুরুষদের থেকে নিচে হয়ে যাচ্ছে কালচারের কারণে, যে কালচারটা তো মানুষ দ্বারাই তৈরি, এটা আমরা আরো ভালো করে কালচারাল স্টাডিজে পড়তে পারবো। কালচারটা কিন্তু নেচার থেকে আসে না, কালচারটা মানুষ নিজের সুবিধার্থে তৈরি করে। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নিজের সুবিধার জন্য কি করে মহিলাকে তার থেকে নিচের স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে, এবং বিভিন্ন ক্লাসের এবং বিভিন্ন জায়গাকার মহিলাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কি, এটাই কিন্তু ফেমিনিস্ট ক্রিটিকরা তাদের মেন কনসার্ন, তারা এগুলো নিয়েই কথা বলে বা কাজ করে। অপশন সি, মেরি wollstonecraft defines 4 models of sexual difference: biological, linguistic, psychoanalytic and cultural. Now this is not a correct statement. Mary Wollstonecraft doesn't have any work which talks about these 4 models. It is not Mary Wollstonecraft. Statement number 4, the feminist critique's goals is to expose patriarchal premises and resulting prejudices, to promote the discovery and reevaluation of literature by women, and to examine social, cultural and psychosexual
context of literature and literary criticism. So this is correct. যারা ফেমিনিস্ট ক্রিটিক তাদের গোলই হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানে আমাদের যে সমাজে পুরুষতান্ত্রিক নিয়মগুলো চলে সেগুলো কতটা ভুল বা ভণ্ড এবং কুসংস্কারের কারণে এগুলো গড়া হয়েছে সেটা মানে সেটাই এরা দেখানোর চেষ্টা করে, যাতে টু প্রমোট দ্য ডিসকভারি অ্যান্ড রিভ্যালুয়েশন অফ লিটারেচার, যাতে আমরা আবার নতুন করে যে লিটারেচারগুলো অলরেডি লেখা হয়েছে সেগুলো নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পড়তে পারি এবং আরও নতুন নতুন লিটারেচার এবারে মহিলাদের দ্বারা যেগুলো লেখা যাবে সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। তো এটাই এদের মেন মূলত কাজ, যে সোসাইটিতে কি কি কুপ্রথা আছে যেগুলো একজন মহিলাকে তার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে সেগুলো নিয়ে কথা বলা। And our last option we have Simone de Beauvoir prefers womanism to feminism. This is not a correct option. Why? It is not Simone de Beauvoir who is talking about feminism. So if you can please comment down, because I have already told you in my previous classes which literary critique is talking about womanism. Who is it? It is Alice Walker. Alice Walker talks about womanism, not Simone de Beauvoir. So I got my correct answer, A, B and D. A, B and D only. So this is my correct answer, option 2. Any doubts? Anybody? Okay, let's move on to the next question then. Who has coined the term ontotheology? Please, you have 4 options. Please tell me which one will be the correct answer. Who has coined this particular term, ontotheology? Is it Derrida or Guattari or Deleuze or Ben Jonson? Fast, comment and tell me which one will be the correct answer. Yes, anybody who would like to answer? Option 1, 2, 3 or 4 will be option 1. This is the correct. Now, one thing I have told you, please keep this in mind. Derrida is very important for your NET exam. Why? Because he has a separate idea, a separate theory of his own, that is deconstruction. মানে ডিকনস্ট্রাকশন নিয়ে যদি আমি এখন বলতে চাই আমার মিনিমাম 1 থেকে 2টো লেকচার লাগবে শুধু ডিকনস্ট্রাকশনের ওপরেই, তাহলে আমাকে বলতে হবে। সো দ্যাট ইজ ইন নো ওয়ে পসিবল। সো প্লিজ read the theory of deconstruction given by Derrida, and in this theory only he talks about this particular term ontotheology. Just like this term ontotheology, there are many terms given by Derrida in this particular idea or concept. So Derrida has various texts where he talks about various issues and what is deconstruction, what is the idea of difference. You need to know that in order to understand this term as well, because all of them are interlinked somewhere or the other. But before going on to ontotheology, I would like to tell you that Derrida is not the first one to talk about ontotheology. এখানে যেহেতু আমার আর কোনো অপশন নেই তাই জন্য আমার কনফিউশন হচ্ছে না। যেমন আমি একটু আগেই প্যানপটিকন বা প্যানপটিসিজমের কথা বলছিলাম, কয়েন করেছেন ওই ওয়ার্ডটা কিন্তু জেরেমি বেন্থাম, কিন্তু ওটাকে পপুলারাইজ কে করছে? মিশেল ফুকো। এখানেও সেম এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটা এর আগেও বহুবার ইউজ হয়েছে, বিশেষ করে যার থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে দেরিদা এই ওয়ার্ডটার বিষয়ে বলছেন। The man is Martin Heidegger, the philosopher. So Martin Heidegger had already talked about this word before Derrida. So
If in any of the options you have Martin Heidegger, Derrida will be the wrong answer then. Over there you will have to go for Martin Heidegger if they ask you who coined the term. Even it was used before Heidegger also. Heidegger was the first one to criticize this term ontotheology. He criticized it. And Derrida follows his footsteps. Derrida too criticizes the concept of ontotheology. And now what ontotheology means? Theology, we all know, the study of various religions, and ontology is the study of being. So what is ontotheology? Now Derrida talks about the nature of Western metaphysics or Western philosophy. Now the Western metaphysics has a tendency to give a supreme meaning, or they want to search the supreme form of existence. মানের সর্বশেষ কোথায়? ওয়েস্টার্ন ফিলসফি এটা খোঁজার একটা টেন্ডেন্সি আছে যে মানে বা এক্সিস্টেন্স, আমার অস্তিত্বের শেষ কোথায়। আর জেনারেলি থিওলজি কি করে? থিওলজির একটা গড হেডকে, সেই অস্তিত্বটাকে মানে গড হেডের ওপরে অস্তিত্বটা ফেলে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে, দিয়ে এখানেই মানে একটা গড হেড দিয়ে মানে বা এক্সিস্টেন্স আমার এখানেই শেষ, এর ওপরে আর কিছু না। এবার ওয়েস্টার্ন মেটাফিজিক্সের এই টেন্ডেন্সিটাকেই দেরিদা কিন্তু এখানে ক্রিটিসাইজ করছেন, কারণ তিনি ডিকনস্ট্রাকশনের থিওরিটা দিচ্ছেন। নাও এখানে আমাকে একটু ডিফারেন্সের কথা বলতেই হচ্ছে। হোয়াট ডাজ দেরিদা মিন when he talks about difference? This term consists of two words, difference and deference. Now for Derrida, meaning with these two terms is formed the idea of difference. Meaning is always deferred, মানে মানের কোনো শেষ নেই, আমার মানে সবসময় ডেফার হতে থাকছে। I cannot find any transcendental signified. All these terms are very important for Derrida. Hierarchy কথা আমি বলেছে, বাইনারি কে বলেছে? পোস্ট কলোনিয়ালিজমে যখন আমি বলছি ওরিয়েন্ট এবং অক্সিডেন্ট, অক্সিডেন্ট যে ওরিয়েন্টের থেকে সুপিরিয়র নয়, এটা আমি প্রমাণ করব কি করে? এটা কিন্তু আমাকে ডিকনস্ট্রাকশনের দ্বারাই প্রমাণ করতে হবে যে we have no more hierarchies. This very idea of what to tell, associating a supreme meaning or trying to find such a thing is being criticized by Derrida. Understood? Clear? This is the meaning of ontotheology, the the nature of Western metaphysics to try to associate or give some supreme meaning or try to find the supreme authority or existence. Clear? Yes, we can have anything as binaries. Now Derrida talks about the binary of presence and absence. Who told that absence is superior than presence? Even your absence signifies some kind of presence. So please go through the theory of deconstruction in details, because in it you have multiple terms which you can get as individual questions in your NET exam. Again you can get a match the following also. You will be given terms in one column and the people who had talked about it in the other column, and you have to match. হয়তো ফুকোর একটা টার্ম থাকবে, দেরিদার একটা টার্ম থাকবে, আইজারের একটা টার্ম থাকবে, এইভাবে চারটে টার্ম দেওয়া হবে আর চারজন লেখকের বা ক্রিটিকের নাম দেওয়া হবে। So over there I need to know my subject well to answer, because আমার যদি কোনো আইডিয়া না থাকে আমি কিন্তু এলিমিনেশন টেকনিকটাকেও ইউজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে। Okay, let's move on to the next question. Who has coined the phrase bricolage? And we have four options again. I told you repeatedly, this time you can expect match the column
question from here, from the terms only. Claude Lévi-Strauss, Raymond Williams, Martin Heidegger, Michel Foucault. What will be the correct answer? 1, 2, 3 or 4? You would like to answer? You can comment. This will be my correct answer. Claude Lévi-Strauss talks about the idea of bricolage in his work, The Savage Mind. The Savage Mind was published in the year 1962. And what does this particular term bricolage means? What people who are into painting, যারা কোনোদিন ছবি এঁকেছেন তারা জানেন এই শব্দটা কোলাজ। মানে কোলাজে আমি কি করি, আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে মানে নিউজ পেপার কেটে এই কেটে ওই কেটে যা সামগ্রী আমার হাতের কাছে আছে সেগুলো দিয়েই নতুন কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করি। The same thing is done by the bricolier as well. Bricolier কে, যে ব্রিকোলাজটা পারফর্ম করছে সেই ব্যক্তি ব্রিকোলিয়ার, আর যে কাজটা পারফর্ম হচ্ছে সেটা কিন্তু ব্রিকোলাজ। What is bricolage? When you try to think or create some new idea with the existing ideas, then you call it a bricolage. So you already have your ideas in this world, and now with all the existing ideas you are trying to think or create something new. That is a bricolage. Understood? Now Lévi-Strauss also differentiates between an engineer and a bricolier. Remember this. Why? Because engineer tries to make new things with new machines or new ingredients. So he just cannot mix and match with things which already exist. But a bricolier who creates the bricolage, he does not require some extra tools to create new. He creates with the existing ideas only. That is the difference of the engineer and the bricolier. So remember, this term bricolage is very important. You can get a repetition question as well. And I have told you in my previous classes as well, আমি এটা আগেও বলেছি যে যখন আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করছি তখন আমি শুধু যে আমার রাইট আনসারটা সেটার উপরে কনসেন্ট্রেট করলেই আমার চলবে না। আমি যে রং অপশনগুলো পেলাম, there is a high possibility যে নেট কিন্তু আমাকে পরের বছর এই কোনো তিনটে ক্রিটিক থেকে কোয়েশ্চেন করবে। রেমন্ড উইলিয়ামস we will discuss in our tomorrow's class, which will be on cultural studies. Martin Heidegger, আমি কিছুক্ষণ আগেই হাইডেগারের কথা বললাম, he is very important. When we are studying Derrida, we have to have some idea about Heidegger. Again, I told you Foucault is very important. So just don't concentrate on the correct option. Look at the wrong options as well, because you can get questions from there the next time. Let's move on to the next question. Donna Haraway's Cyborg Manifesto underscores the notion that we have four options. First, the boundaries between animal, human and machine are breaking down. 2, the cyborgs would establish a dictatorship of the proletariat in the near future. Option 3, humans and non-humans would wage a battle for acquisition of cultural capital. And number 4, identity politics would be bolstered by intervention of artificial intelligence. Now, this is a very important text because যেটার বিষয়ে আমি আলোচনা করিনি, পোস্ট হিউম্যানিজম, AI, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এগুলোও কিন্তু ইমার্জিং ইম্পর্টেন্স দিজ আর অফ, মানে নেট কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলোর থেকেও কোয়েশ্চেন করছে, তাই জন্য এগুলোকে কিন্তু একেবারেই ওভারলুক করা যাবে না।
এবার কারেক্ট অপশন কোনটা হবে কমেন্ট কেউ করতে চায় ওকে এখানে the correct option will be option 1. The boundaries between animal, human and machine are breaking down. So what does this particular text cyborg manifesto aims at? Now forget about male female. We are trying to destroy the hierarchy between nature, animals and humans as well. Artificial intelligence AI যে মুহূর্তে সিনে আসছে, what are we trying to do with the help of AI? We are trying to differentiate or not differentiate. We are trying to minimize the differences between different organisms. So the boundaries between animal, human and machines are breaking down. কোথাও না কোথাও একটা অ্যানিমালের যা ইম্পর্টেন্স একটা মানুষেরও সেম ইম্পর্টেন্স পোস্ট হিউম্যানিজম তাই বলছে হিউম্যান বিইং যে অন্য কোনো প্রাণীর থেকে সুপিরিয়র এটা কিন্তু পোস্ট হিউম্যানিজম মানে না মানে আফটার হিউম্যানিজম এতদিন কি হতো মানে সিন্স দ্য রেনেসা এজ দ্য হিউম্যান ওয়াজ অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড quintessence of dust as Shakespeare calls it the best creation of God যে কোনো স্ক্রিপচার এটাই বলে এসছে যে মানুষ সবারই থেকে সুপিরিয়র বাট পোস্ট হিউম্যানিজম থিওরি কি বলছে মানে হিউম্যানিটি অলরেডি ওভার হয়ে গেছে আফটার দ্যাট হোয়াট ইজ দেয়ার আফটার দ্যাট এভরি ক্রিচার ইভেন দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইচ ডাজ নট হ্যাভ আ লাইফ অফ ইটস ওন ইট ইজ অফ দ্য সেম ইম্পর্টেন্স জাস্ট লাইক অ্যানিমালস অ্যান্ড হিউম্যান বিংস তো পোস্ট হিউম্যানিজমও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যদিও এখনো এখান থেকে আমাদের খুব বেশি questions আসে না but it is of emerging importance in the NET exam. Please go through Donna Haraway's Cyborg Manifesto. At least try to know what she is talking about in this particular text. Next question. Choose the correct chronological sequence in which the following theories appeared. Structuralism, psychoanalysis, eco-criticism, orientalism and new criticism. So আমি structuralism নিয়ে already আলোচনা করেছি, psychoanalysis নিয়েও করেছি, orientalism নিয়েও করেছি, new criticism নিয়েও করেছি, খালি eco-criticism নিয়ে details এ কিছু বলা হয়নি. Now eco-criticism is a term which was first coined by William Rourke. You need to know these small informations in the year 1978 because NET had already asked you NET এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু অলরেডি জিজ্ঞেস করে ফেলেছে বোথ নেটেও এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটেও এই কোয়েশ্চেনটা এর আগে অলরেডি চলে এসছে. এবার আমার ইকো ক্রিটিসিজম বিষয়টা কি যেখানে আমি আমার যে লিটারারি টেক্সটগুলো আছে লিটারেচারের মধ্যে আমার নেচারকে আমার আসে মানে বিভিন্ন এজ এসছে যেখানে নেচার ওয়াজ অফ ইম্পর্টেন্স আর কিছু কিছু এজ আসে যেমন ভিক্টোরিয়ান এজ ওয়্যার nature is of not that much importance. Over there the industrial revolution is more important but for the romantic writers nature is very important. তো নেচারের সাথে লিটারেচারের এবং কালচারের কি সম্পর্ক আজকে দিনে দাঁড়িয়ে ইকোলজি বা আমাদের নেচার নিয়ে পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ. মানে আমাদের নেচারকে যদি আমরা না বাঁচাই আমরা আফটার অল একটা সময়ের পর নিজেরাও এফেক্ট হব. বাঁচা নিজেদের পক্ষেও সম্ভব নয়. তো আমাদের এই নেচারের সাথে কালচার এবং লিটারেচার কিভাবে জড়িত এইটার স্টাডি হচ্ছে ইকো ক্রিটিসিজম. তো এটাও কিন্তু is of emerging importance. It has already emerged I must say but it is very important for literature students also and for your NET exam also. So who will tell me what will be the correct sequence? You have a chronology based question which theory came first and which one
came later? Anybody would like to answer? Option 4. Somebody is telling option 4. So let's see if it is correct. Option 4 এ সিকোয়েন্সটা কি রকম? প্রথমে সাইকোঅ্যানালিসিস যাচ্ছে, হ্যাঁ এখানে যে কটা আছে তার থেকে সেগুলোর মধ্যে সবথেকে প্রথমে তো সাইকোঅ্যানালিসিস। আফটার দ্যাট we have new criticism. So option 2, new criticism. Okay. Option 3, structuralism. Okay. Option 4, B, Orientalism. And option 5 is criticism. Then have structuralism. Correct. Option 4 is the correct answer. Who has answered this? Yes, this is the correct answer. তো আমাদের আজকের কোয়েশ্চেন এখানেই শেষ হয়েছে। এর আগেও আমি বলেছি যে লিটারারি থিওরি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। জুন সেশনে অলরেডি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম মিলিয়ে কিন্তু ওভার 35টা কোয়েশ্চেন, 100টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা এরিয়া থেকে 35-এরও বেশি কোয়েশ্চেন আসছে। ব্রিটিশ লিটারেচার ছাড়া অন্য কোনো বিষয়কে এতটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, তার মানেই আমরা বুঝছি যে ক্রিটিসিজম অ্যান্ড থিওরি কোনোভাবেই ইগনোর করা যাবে না। ইট হোল্ডস অ্যাজ মাচ ইম্পর্টেন্স অ্যাজ ব্রিটিশ লিটারেচার। কিছু কিছু কনসেপ্ট যেগুলো আমি আগেই ডিসকাস করেছি, যেমন পোস্ট কলোনিয়ালিজম, ফেমিনিজম, মার্কসিজম, সাইকোঅ্যানালিসিস, তারপর ফর্মালিজম, নিউ ক্রিটিসিজম, সেগুলো ছাড়াও আজকের ক্লাস থেকেও আমরা দেখলাম কিছু কিছু টার্মস আছে যেগুলো আমরা হয়তো আগে ডিসকাস করিনি, কিছু কিছু থিওরি। এর বাইরে আর থিওরি হয় না তা তো নয়। আজকে আমরা দেখলাম রিডার রেসপন্স থিওরি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিডার রেসপন্স থিওরি কিন্তু আমরা না পড়ে পরীক্ষা দিতে যেতে পারি না। তারপর আমরা পোস্ট হিউম্যানিজম নিয়ে কথা বললাম। পোস্ট হিউম্যানিজম, ইকো ক্রিটিসিজম, ইকো ক্রিটিসিজমের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু ইকো ফেমিনিজমও আছে। তো দিজ অল আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি বলেছি আমি ইন জেনারেল ফেমিনিজম নিয়ে ডিসকাস করেছি, কিন্তু even under the feminist theory you have different concepts, different ideas, and there are different terms which are being coined by various critics. So you need to know which term is being coined by which critic and how they are explaining it. That's very important. You have eco-criticism, then you have eco-feminism, এছাড়া হ্যাঁ there is the deconstruction, you need to focus on that. এগুলোও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। If you have any doubts you can ask. Otherwise we will end the class today. তো আজকের ক্লাস তাহলে এখানেই শেষ করব। আপনাদের যদি লিটারারি ক্রিটিসিজম বা থিওরি নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন, আমরা আপনাদের প্রবলেম অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। কালকের ক্লাস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হবে, কারণ কালকে আমরা কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে আলোচনা করব। এবার আমার ক্লাস আবারও বলছি, যারা ফার্স্ট টাইম আমাদেরকে দেখছেন, শুক্রবার দিন সন্ধ্যে 7টা এবং শনিবার এবং রবিবার কিন্তু ঠিক সন্ধ্যে 6টা। কালকে আমার ক্লাস কালচারাল স্টাডিজের ওপরে আসবে এবং ঠিক সন্ধ্যে 6টায় আসবেন, তাই অবশ্যই আমাদের সাথে লাইভে জয়েন করবেন এবং
আমাদের ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর যদি আপনারা ফার্স্ট টাইম চ্যানেল দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।